Russia has invaded Ukraine. У вільному світі Росія повинна програти у цій війні. Це місце, де загинула моя дочка Аліса і мій тесть. Їм осталося, щоб вони спаслися від того взрива. Ось раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. І все, вони цілі. Я попросив дівчат, робітників цих медзакладу. Вони стояли там в коридорі, плакали. Вони відкрили кабінет. В цьому кабінеті на носилках лежала моя дитина, уже вкрита. Я підійшов до неї. Я ліг, вірніше, з нею. Я був розжарений. Я її зігрів. Останній раз і все. Alisa was like a little sister to me. She was very kind. She was very sweet, and she was like a little sister that I'd never had. And honestly, the day that I found out that she got murdered and so did my granddad was definitely one of the worst days of my life. I remember coming home. I was at a party and I was telling my mum about what a great day I had. I was so happy. I was so excited. And then my mum turns around to me and she starts telling me stuff. She starts telling me that my granddad's dead, and the reason why he's dead was because he got killed protecting my little cousin. I remember just hearing those words come out of her mouth, and my world completely fell apart after that. If I could take back that minute, I absolutely would. I wish I could. I wish that I could take those moments back where I heard that they were gone. I just wish that I could have them back, honestly, so that I could hear how proud my granddad is of me. I could hear my little cousin laughing and her asking me when is the next time that I'm going to visit her. But the reality has come that it's not going to be me visiting her anymore. It's going to be her visiting me now from heaven or wherever she is in this world. And honestly, that pain really, really hurts. When I first found out about the war, I was in high school, and my high school was a type that they spoke about everything that was going on in the world. I came into class and it was just there on the PowerPoint slide how Russia had invaded Ukraine. And obviously me being the only Ukrainian person in that classroom, everyone just started staring at me. Everyone was looking at me, almost as if they were waiting a reaction from me. And I remember I had felt so alone because obviously no one could understand what I was going through. I felt so hurt, I felt so upset, and I was thinking to myself, how dare this school put this in front of me to see when they know that I'm Ukrainian, they know that my country's suffering, and they had the audacity to put right on a big PowerPoint slide how my country's under attack. Personally for me, and I'm sure another child would agree with this, if they had seen their country being attacked right in front of them, they would feel the exact same way. The audacity that you had to do this to a child who felt embarrassed, who felt hurt, who felt upset. It's just, no, it was not great. And after my little cousin had passed away, my aunt, obviously, she was the one who found both her dad and her daughter dead. And after that happened, she had wanted to kill herself. Tim is my baby brother, biological baby brother. I am middle of two children. I knew he's going to fight in the war pretty much on the day of it. I have called him when I've heard of the invasion.
there was a lot of shooting and explosions, bombings going on. When the initial invasion started on the day, I've managed to speak with him on 2 occasions. Then communication went quiet for the obvious reasons that the network's line has been disconnected in order to protect people and safeguard their whereabouts. My first thoughts was, I actually told him, it's like just try to stay safe and find a safe place to be, to which he responded, he'll does his very best, but he is willing to sacrifice his life for his country. I have not heard anything from my baby brother for about a week, and my aunt called me on March the 5th, the day before his birthday, that he has passed away, and they said that they recovered his body from the place where he and his best friend were killed, and the funeral was scheduled for Sunday the 6th. In summer last year, I managed to actually have a trip to Ukraine, visit the site of where my brother and his best friend got killed, visited the grave sites where they both was buried together, and a place of remembrance that has been placed in the city of the town with the pictures to everyone that sacrificed their lives. Obviously, it's hard not to cry, but I've embraced the gravestone, kissed his picture, placed the flowers. They had a convoy that was going into Poltava region because my baby brother and his best friend, they already been in the army. They were selected to get at the head of the brigade, and when they were going up, it was kind of down the hill. That's where they got ambushed. So everyone got killed, including my baby brother. Tim was a bit more fortunate. He got killed through the ricochet of the bullet. It went straight into his head, so it was an instant death. For Nicholas, his best friend, it wasn't as easy. His body was recovered next to the vehicle, beaten. Unfortunately, we were succumbed to brutal torture, electrocuted, starved, beaten, tasered, along with our fellow Ukrainian soldiers. And then shot at the back of his head. So he didn't have as easy death, let's call it that way, as my brother was more fortunate about it. День до войны я разговаривала с сестрой про войну, и я не верила в том, что война может быть в наше время. Но на следующий день мне она отправила видео с ее дома, с окна, когда танки проезжали, русские танки проезжали, и тогда я начала как-то верить в то, но все равно я надеялась о том, что это как бы временно, действительно войны не будет. Все равно после того, как я видела, даже танки ездят в моем же городе, откуда я выросла, откуда война началась, я все равно как бы в это не могла поверить, как бы это нереально. И когда я уже узнала действительно, начала верить, это тогда, когда случилась ситуация с моей семьей, это с моим папой и моей племянницей. Я была в тот момент на работе, и мне сестра отправила голосовое сообщение, сказала о том, что папы больше нет, и я с Алисой в госпитале. И после того у меня как бы все как поменялось. Я была в таком, не знаю, шоке, я не знаю даже, как это объяснить. Это необъяснимо. И с того момента я начала понимать, что действительно война началась. И не просто так это слова, действительно это было. And after all this happy situation, моя жизнь, так сказать, изменилась. Это был, как я вот это называю, это как жизнь до и после.
То есть как бы это совершенно другая жизнь, другое мировоззрение, абсолютно все другое. В данный момент я могу сказать, я не готова туда возвращаться, потому что это будет нелегко. Тяжело понимать то, там уже не будет того, что было раньше. И это туда ехать, понимая, что этих людей там больше нету, я как бы до сегодняшнего дня я не могу признать, что это так, понять, что это так. И я не готова туда, в данный момент я не готова туда ехать. Морально я не готова. Это было тяжело. Алису з Охтирки. Думать об этом, признавать, что это действительно так и есть, что это случилось, это не сон, это не какие-то там кино, это действительно в реальной жизни, это случилось, это произошло со мной. И это уже вот 3 года, вот в феврале будет 3 года, и я до сих пор не могу осознать, что это действительно так. У меня больше папы нету, племянницы. И это очень сильно тяжело морально, никто это не может понять. Как не говорить, это никто не поймет, что на самом деле я чувствую. Было тяжело мне сказать моей дочке, так как это для нее тоже было, ее был любимый дедушка, сестра, двоюродная сестра, поэтому мне было вдвойне это признать, рассказать и с этим жить. Но, к сожалению, мы ничего не можем поделать, и это реалити. Мне, как говорят, поехать в Украину, увидеть, пойти на могилки, посмотреть на это все, и тогда я могу принять. Но я понимаю, что морально я просто туда не дойду. Я не смогу туда пойти. Все. Slava Ukraine! Just come home. Матлина. Алиса. Вау, па! Все против мене. My mom and dad.